Hasil survei bulan Juli 17 lembaga merilis elektabilitas Pak Prabowo tak terbendung 6 bulan menjelang hari H pemilihan. Pak Prabowo tertinggi dalam raihan rilis hasil 17 lembaga survei bulan Juli. Pak Prabowo diterima semua kalangan seperti emak-emak, Gen Z dan milenial. Pertama, Quickpoll Media Polling Indonesia. Prabowo 38,4%, Ganjar 16,9%, Anies 33,7%. Dua indikator politik Indonesia IPI, Prabowo 36,8%, Ganjar 35,7%, Anies 21,5%. 3. Accurate Research Candy Consulting Indonesia RCI. Prabowo 33,7%, Ganjar 30,5%, Anies 23,3%. Keempat, Lembaga Survei Jakarta LSJ. Prabowo 40,3%, Ganjar 32,6%, Anies 20,7%. Kelima, Indikator Politik Nasional IPN. Prabowo 42,3%, Ganjar 37,4%, Anies 17%. Keenam, Lembaga Survei Indonesia LSI. Prabowo 35,8%, Ganjar 32,2%, Anies 21,4%. Ketujuh, Lembaga Survei Nasional LSN. Prabowo 40,5%, Ganjar 30,8%, Anies 22,4%. Kedelapan, Polygraph. Prabowo 27,52%, Ganjar 22,64%, Anies 14,16%. 9. Indonesia Political Opinion IPO. Prabowo ke-37,2, Ganjar ke-26,8, Anies 31,5. Ke-10, LSI Denia. Prabowo 33,9%, Ganjar 31,9%, Anies 20,8%. Ke-11, Ipsos Public Affairs. Prabowo 36,65%, Ganjar 34,46%, Anies 25,6%. Ke-12, Indonesia Network Election Survey INES. Prabowo 42,8%, Ganjar 26,8%, Anies 9,9%. Ke-13, Political Weather Station. Prabowo 40,5%, Ganjar 33,4%, Anies 20,8%. Ke-14, Indopol. Prabowo 31,21%, Ganjar 30,48%, Anies 26,53%. Ke-15, Survei Kompas. Prabowo 25,8%, Ganjar 24,9%, Anies 12,3%. Ke-16, Poltreking Indonesia. Prabowo 33,0%, Ganjar 31,1%, Anies 22,4%. Ke-17, Lembaga Pemilih Indonesia LPI. Prabowo 36,18%, Ganjar 33,75%, Anies 30,07%.